Roberta, good morning. Good morning. Today we have an investigation session, so you don't know at all the theme of the protocol. Of course, you don't know the questions in the protocol. So, please close your eyes. Okay. I count just 5 to 1 just to get you more relaxed. 5, 4, 3. Your mind memorized my voice, so when you listen to my voice, you go under hypnosis so fast. 2 and 1. How are you? Yeah, good. So, what information do you receive in relation to the physical plan on climate change? I see the poles of the Earth and I see a lot of ice, Antarctic zone and Arctic zone. I see big electricity panels, Mm-hmm. towers, Mm-hmm. yeah, that are producing these energies. And I see many of them. And I see a really strong electromagnetic field that is like a vortex that is producing like a grid Mm-hmm. onto the earth. What do you feel about the metaphysical plan? I see that there are some holes in earth, on earth, and there are some energies coming through those holes. And these holes go form like a grid, a sort of grid connection between them. There are point of energy of the earth, and they're using in the physical plane as much as the etherical plane, the energies are interconnected. So they are using the physical to how can I say, modify the energy Mm-hmm. of the earth. And are there natural factors contributing to today's climate change process? It's artificial. Uh, some things like earthquakes are natural, but most of them are not natural. Can you say something more? Yeah. I see that most of these changes are artificial and not natural, Mm-hmm. guided by governments and other people up, Up, energies up, energy, up. Yes. outside the physical plane? No. I see UFOs. I see etheric beings Derek Beans. Mm-hmm. that are changing this as well. Okay, so what are they and what are they causing? I see that they are using the air as well to change the climates through the earth. They are hidden in the clouds, and they are many races. Yes,
I can see different physical forms, energetical forms as well. I see UFOs onto the Earth, and they're using the electromagnetic fields of these ships to modify also the climate. Also, it's linked to the planes, the flights, the airplanes that we send to Earth. Chemical. Are there changes generated? Chemical. Are there changes generated by anthropogenic activities, those generated by the human interventions? Yes. So, Yes. what are they? Yeah, mainly I see chemtrails going on through the skies and the earth. They use it for changing the climate, to change the earth, to change the behaviors of the people, to make them much more angry, to change their mind, to change the waters, and to change the nature and the animals. That influence everything as well, because everything is connected. What do you perceive from the HAARP program in relation to climate change? HAARP? HAARP. I see. HAARP. I see like a scale, like stairways, stairs. And those stairs are like they are light. There is light in some of these stairs, and they are changing the frequency. It's like the frequency of the radio, or like a song. Okay, do the projects tested by the HAARP program contribute to climate change? It is all connected. Yeah. Because this equilibrium is very, the equilibrium we have on Earth, the nature, it's all energetical, physical, everything is connected. So when you touch like the piano, on the piano, like a note, you need to touch other notes to create like a chord, a rhythm, right? So they are trying to do that in many ways and singing their song. Do you track the history of the planet Earth? Has there been climate change that affected it in the past? Yes, many. How many are the most significant? I see a timeline in a cycle, like a spiral, but there are 3 main points on Earth. And one is prehistorical with the dinosaurs. That was one of the first. The first one, most important. How many change. are the most significant, so? I see 3. 3. In a. What were the causes of this change? Invasions from other beings, from aliens, regarding the prehistorical matter. Yeah. From other planets, do you mean? Yeah, dimensions. Other dimensions, okay. Describe them, focusing
on what they caused. I see using the technology to change the climate. The meteors are not meteors, but just lasers on Earth. And I see the cold coming as well. I see those with UFOs. Identify the period in which they occurred. Millions of years ago. 3 million. And then one is 100,000 years ago. One of the most recent climate change. Can you describe what you perceive about the term greenhouse effect? I see that is linked with water and the nature. I see chlorophyll, like a system interrupted the growth of the plants, capacity of doing their processes and gaining the energy from the sun as well. Does pollution affect climate change? More, not in the way that we think. It changes more and more and more, even behaviors of human beings. In which percentage? 30% of the population, global population. In which way? Their brain has less consciousness. They're not so conscious now. They don't have a consciousness, limiting the brain, the capacity to socialize with other people, and it creates mechanical, obsessive ways of living life. And in this, I see China is like very much polluted, and they have those kind of behaviors. One of the most influenced population by pollution. Observe now the solar radiations in the last centuries. What do you perceive? There are some beings that are into the sun, that are sending these energies, positive energies, but I see totally that something is, some beings don't want that Earth receives those kind of energies. So I totally see this big spaceship in front of the sun that is trying to block. In this case, there are many tentatives of blocking these energies, but still this energy comes to the Earth because it's necessary, and the consciousness of the sun wants to give this energy, and the Earth wants to receive it as well. So there is no way they can block it 100%. Okay. By observing the sun with suitable filters, you can see along its surface the characteristic sunspots. Do they have an impact on the Earth plane? Yes. In which way?
They give vortex of energies. Some of them are like bad energies, bad nucleus. Are there elements or movements in the universe that affect the climate? Yes, the universe is cyclical, forever in expansion. And yes, there are cycles. And I can see totally everything is connected, from the Earth to the Moon to the other planets, to the solar system and to other systems. It's like a mechanism of the body of something that is big, big, and we cannot comprehend with the logical mind. Okay, now take a trip to the future, 2119, and observe the current climate situation. Have climate change occurred in the space of 100 years from now? Yes, big changes. I see that most of the Earth is seems like a desert, but there are some areas in which there is water, a lot of water, and there are some things like glass. It looks like glass that is built upon the Earth, and in these glasses that function as protection through the because some solar rays are damaging the Earth, and the climate changed it so much it made it desertical, like with a lot of desert. So I see that in these glasses all the nature grows, and so there are some populations that live inside these spots, and they are really huge, and you can see it afar from when you travel into the space. You can see them as spots in the Earth. Yeah. Will they have repercussions for the continuation of human life? No, they are helping in this way. They? Oh. They are giving, human beings and other etherical beings by building these glasses. They try to save and protect the nature because because of the disasters that they happened made the Earth like this. And there are some populations that live inside the ocean, like with those glasses, but inside the oceans. And will it affect flora and fauna? Yeah. Describe. It is affecting. Describe these effects. I see changes into the sea, the population of the sea. I see small animals surviving, but very, very small at the microscopical level. And there are changes at the cellular levels of plankton and similar animals. Nothing is really much. There are some viruses that are surviving in these extreme conditions because viruses are not from Earth. They were created
by other beings and sent them to Earth to harm people and to harm our space. The Solar Radiations Management Governance Initiative. Solar Radiation Management Governance Initiative deals with climate engineering and solar radiation. So, with respect to the metaphysical plan, what do you feel about Solar Radiation Management Governance Initiative? I feel a very, very heavy energy beside this. Like as a big insect upon those people who really think they can harm. Observe the locations where these projects are developed. Which of them attract your most attention? USA. Yeah. Anywhere else? No? Okay. What is the purpose of these projects? Yes, to keep the climate as they want to keep it, to influence the climate changes. But it's not like that. It's not all. It's not everything. They want more. Because they know that if they can change it, they can change also people, the behavior of people. And are they experimenting with their technology? Yes. So, what are these technologies in place? The majority of the technology comes from a technology that is not created by humans, but from advanced technologies from aliens that they gave them. And I see that they built some modifications with their own knowledge. So it's human alien technology. And I see like lasers, like cannons of lasers, experimenting with that, with some rays, higher frequencies, to have the power to destroy, and have with electromagnetic fields, and also with the Wi-Fi connection, they use that as well to influence. So are there repercussions that affect the climate? Yes. And in which way in this case? It's like the nucleus of the earth, the consciousness of the earth, the aura of the earth has cracks. They want to make those cracks and crack the planet so they can mold it as they want to. They want to make it more hospital, like more comforting for other beings. Perceiving the information about the issue disseminated by the mainstream, what emotions arise in people? Anxiety, stress, delusion, hopelessness, failure to save the planet.
unconsciousness, dealing with depression, a sense of failing. Yes. How do you perceive the transmitted information? Wi-Fi, connections, internet, electric fields in the air, thoughts forms, water. The mediums are endless. They influence each other. They use them all. Okay, so now, Roberta, disconnect from anything, anyone, disconnect totally. Disconnect. Now I count to 1 to 3 and you get back here at the present moment when I'm talking to you. 1. Your body is waking up. You feel your body waking up, getting stronger and stronger, and you feel good. You feel a very good sensation of lightness and happiness. 2. You feel this very good energy sensation on your body, in your body, and you feel light, strong, and happy. You are happy. 3. Open your eyes. Good morning. Here I am. Yes. Okay, thank you very much, Roberta. This is a protocol of investigation, so we can't opine about this because after we have to filter all this information from every session we did about this protocol in every language and from people of many cultures, age, etc. So it will be very interesting as all over the protocol in the past and in the future. Okay, so thank you very much. Right. I It was just a pleasure. Thank you. Cut the recording. Bye. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa
no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej.
Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro.
I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.